Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes vifs remerciements et ma profonde gratitude à l'Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social et à l'Organisation internationale du travail pour nous avoir accordé l'opportunité de prendre part aux travaux de cet important événement. L'OIT a été une pionnière dans la promotion de l'économie sociale et solidaire. Lors de la conférence internationale du travail réunie la semaine dernière, l'OIT a adopté la déclaration du centenaire pour l'avenir du travail, dans laquelle il est indiqué que, je cite, l'OIT doit consacrer ses efforts à appuyer le rôle du secteur privé en tant que principale source de croissance économique et de création d'emplois en promouvant un environnement favorable à l'entrepreneuriat et aux entreprises durables, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises, ainsi que les coopératives et l'économie sociale et solidaire afin de générer un travail décent, de parvenir au plein emploi productif y de améliorer les niveaux de vie pour tous. Porque se haya incluido en la declaración del centenario de la OIT para el futuro del trabajo una referencia explícita al papel que desempeñan las cooperativas y el resto de la economía social y solidaria en la sostenibilidad y en la generación de un trabajo decente. Yo no puedo iniciar mi intervención sin reconocer que estamos en realidad, como acabamos de conmemorar el centenario de la OIT, en realidad estamos inaugurando el año 101 de la organización y que este centenario coincide con el centenario del propio multilateralismo que conmemoramos precisamente aquí en Ginebra, donde se estableció la sede de la Liga de las Naciones Unidas como la primera organización multilateral con el fin de mantener la paz mundial. Nous ne résoudrons pas nos problématiques d'aujourd'hui et de demain, partout dans le monde, avec les recettes d'hier. Il nous faut inventer des nouvelles solutions. Et ces nouvelles solutions, ce sont des nouvelles alliances entre les gouvernements, entre les États, entre la société civile. The challenge that we need to accept and recognize is that the social and solidarity economy has got a key role to play, and we all recognize that here, but it is not adequately positioned in the world economy to make the impact that it can and should be making. And that is the challenge that we've got to take out here and make sure it happens. We need to recognize that process is as equally important as content. And so we've got the content, we know what we're dealing with, but we certainly got to up our game when it comes to processes that are going to take this agenda forward. When the UN Task Force for Social Solidarity Economy was created in 2013 as a multilateral platform of all stakeholders to create more awareness on the value and potential of social solidarity economy within the UN system. It is interesting to note that at the very same month and year of 2013, many of local government and social solidarity economy networks, expert and national international organizations engaged in promoting social solidarity economy from different regions have also gathered in Seoul, adopting the Seoul Declaration to continue knowledge sharing on good practices of public policy to support social solidarity economy. The social and solidarity economy re-embeds economics in the real world. That is, economic activity that takes place within societies and for people, and reflects common values of cooperation, respect, democratic participation, and fairness. And also economic activity that takes place within the boundaries of our natural ecosystems, and recognises that we need to protect our planet for those that will come after us. Once they organize in a village, then the self-help groups from the village, with neighboring villages, they create a regional federation, and so forth. So this federation of women's self-help groups ultimately even manage all the microfinance in that region. If we take an edition of agroecology, SSE, and cooperativism, this gives us sustainable production and consumption and livelihoods, which in turn leads to peaceful societies. These debates are very timely because they happen in a global context in which there are
a wealth of methodologies and tools which make sometimes difficult for social economy organizations to navigate into this ocean. As effective in implementing the SDGs, particularly through the regeneration of local assets, allowing people to experience sustainable development by participating in concrete initiatives. This is a good opportunity for us to kind of review all those processes or steps we've taken to reach this moment. What should be the next steps we have to take to move forward? We have